لا شغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله 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 كريم الله 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 قدوس الله 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 عليم الله 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 سلطان الله. First, I would like to say that there is a greeting from our teacher to all of you. Primero quisiera decir que hay un saludo de nuestro maestro para todos ustedes. And this greeting is a heavenly greeting. Y este saludo es un saludo celestial. It comes with lot of blessings. Que viene lleno de bendiciones. I'm surprised Estoy sorprendido to say that our teacher is giving a lot of respect and love to Argentinian, Chile and Brazilian people. Estoy sorprendido como nuestro maestro le da tanto amor y respeto a Argentina, Chile y la gente de Brasil. Because no one expects that in these countries which are so far from the mainlands, and which I mean by the mainlands, the lands of spirituality, Nadie esperaría encontrar en estos países que están tan lejos de los centros, se refiere a los centros como los centros donde uno encontraría la espiritualidad. the land of spirituality is very well known as the land of prophets, La tierra de la espiritualidad es muy conocida como la tierra de los profetas, where most of the prophets en donde la mayoría de los profetas came in that area. vinieron a esa área. But we found that spirituality exists in these lands because from the relics of Indian natives, Y encontramos que la espiritualidad existe en estas tierras y viene como reliquia de los nativos indígenas. and those people, they came and they brought with them spirituality. Y esa gente vino y trajeron con ellos la espiritualidad. God is just. Dios es justo. That's why saints
for sure they know that there are prophets that might have come to these lands from the people of these lands itself. Y es seguro que los santos saben que hubieron profetas que vinieron a estas tierras viniendo de la gente de estas tierras. And they guide them toward a tradition that they can follow. Y los guiaron hacia una tradición que ellos pudieran seguir. And these native Indians, Y estos indígenas nativos, or the people, you call them what in your language? mapuches, Mapuches, they were here present long time ago. ellos, los mapuches o los indígenas, estaban aquí presentes hace mucho tiempo atrás. Because of them, Y por ellos, God has blessed these countries Dios ha bendecido estas because they were victims tierras, porque fueron víctimas for long time. por un largo tiempo. That's why in these countries, Es por eso que en estos países people likes spirituality que la gente le gusta la espiritualidad, because the element porque el elemento of human body is not overcoming the element of the heavenly soul. porque el elemento del cuerpo humano no está sobrepasando el elemento del origen divino. The people of these countries, La gente de estos países, in their minds, en sus mentes, in the unconscious mind, en su mente inconsciente, the hidden area where they have been uploaded with all the spirituality through their ancestors, esa zona o esa área oculta donde se le descargó todo el conocimiento de la espiritualidad de sus ancestros, it drives them always to look where there is spirituality, they like to run for it. y los lleva a buscar dónde hay espiritualidad para correr detrás de ella. Spirituality is like intelligence. La espiritualidad es como la inteligencia. There is a big difference between the brain and the intelligence. Hay una gran diferencia entre el cerebro y la inteligencia. And there is big difference between spirituality and body. Hay una gran diferencia entre la espiritualidad y el cuerpo. Intelligence you cannot see. La inteligencia no la podemos ver. Brain you can see. El cerebro se puede ver. Body you can see. El cuerpo lo podemos ver. Spirituality which comes from the soul you don't see. La espiritualidad que viene del alma no la podemos ver. So people always are running to what is being buried inside them. Y la gente corre detrás de lo que está enterrado dentro de ellos. Always when you want treasures, Siempre cuando queremos tesoros, you look for it in deep places. uno busca por ellos en lugares más profundos. You cannot look for a treasure on the street outside No podemos buscar un tesoro en la calle afuera or on the mountain, o en las montañas. but you look for treasures in a hidden areas. Y buscamos nosotros los tesoros en lugares muy, pero muy, muy ocultos. God has said in a holy hadith Dios ha dicho en un hadith to sagrado, Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa profeta sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق فبه عرفوني. I was a hidden treasure. yo era un tesoro oculto. God is saying this. I was a hidden treasure. Yo decía esto, yo era un tesoro oculto. Hidden. Oculto. I wanted to be known. Quise ser conocido I create creation. y por eso creé la creación.
And create with it, I create a human being and create for them a beautiful paradise that they can live on and come back to me. Y creé con ellos, en los seres humanos, un bellísimo paraíso que puede vivir con ellos y después volver hacia mí. So where you look for treasures? Entonces, ¿dónde encontramos estos tesoros? Ask. Pregunta. Huh? No. Where you look for treasures? Look for treasures in a hidden place. Buscamos por los tesoros en un lugar oculto. Like the miners Como los mineros were looking for treasures. que buscaban tesoros How deep? 700 meters deep. 700 metros de profundidad. They were not looking outside. No estaban buscando la superficie afuera. And there is a wisdom Y hay una sabiduría that they were trapped por la cual estuvieron atrapados. because the Allah made them to be to show His miracles, that if He wants some people to be trapped in anything under 7 earths or under in this universe where we cannot find, or in deep in the earth, I can provide them, I can give them life as much as I like. It's in my hand, in not anyone's hands. Y los hizo estar atrapados para mostrarles el milagro de que Él puede atrapar a personas bajo las 7 tierras o en lo profundo del universo y alimentarlos, darles vida y traerlos de vuelta con vida. Grand Sheikh, may Allah bless his soul, Que Allah bendiga su alma, said, dijo: Awliyaullah, they know los awliyaullah saben that there are 7 que hay 7 most precious stones siete que son las más preciosas piedras that we can describe as diamonds. que podemos describirla como diamantes. But they are not diamonds, they are heavenly stones that has been sent with Adam alayhi salam on earth. No son diamantes, sino que son piedras celestiales que fueron enviadas junto con Adán alayhi salam abajo a la tierra. And this first time I'm mentioning this secret Y esta es la primera vez que menciono este secreto, because it is the time to open it up. porque es el momento de abrirlo. Every stone of these heavenly stones that Adam came with on earth, Cada una de estas piedras, de las piedras celestiales con las cuales Adán llegó a la tierra, you know, everything we say 7 wonders of earth. nosotros siempre hablamos de las 7 maravillas de la tierra. We say 7 days Decimos los 7 días, in a week. We say 7 heavens. los 7 cielos. Everything important we say 7. Cada cosa importante decimos 7. That 7 Este is a 7 number es un número, that if someone can open it up decir que alguien lo puede abrir in its meaning, en su significado, he will be able or she will be able to trace or its originality to these 7 stones that came from heaven with Adam alayhi salam. él o ella será capaz de alcanzar y llegar hasta esas 7 piedras celestiales con las cuales Adán llegó a la tierra. Every stone Cada piedra has been put by Adam around the world. Adam was not like us. When he walked, if he wants to reach a place, by Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, by God's name, he be there. Esas 7 piedras Adán alayhi salam las puso en distintas partes de la tierra. Él no era como nosotros. Él, al decir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, podía alcanzar cualquier lugar del mundo. So these 7 stones has been distributed around the earth.
Estas 7 piedras celestiales han sido distribuidas a lo largo del mundo. Deep, deep in earth and in ocean. En lo profundo de la tierra y los océanos. That they keep holding the earth from falling. Que mantienen y sostienen a la tierra y evitan que se caiga. On every stone there is the picture of Sayyidina Jibril alayhi salam. En cada una de esas piedras está el dibujo o la figura de Sayyidina el arcángel Gabriel. And no one saw that Y nadie vio eso except Adam alayhi salam. excepto Adán alayhi salam. Awliyaullah, some of them are able to see that. Algunos de los santos de Awliya Allah pueden ser capaces de verlas. And these heavenly stones, Y estas piedras celestiales, they always emitting light that full of knowledge of secrets of the alphabet. estas piedras siempre están constantemente emitiendo luces que están llenas de conocimiento, secretos The alphabet, del alfabeto, because all knowledges porque todos los conocimientos before or after de antes o después are between two letters, están entre 2 letras. which all the alphabets is within these two letters. Y todos los alfabetos están entre estas 2 letras. First letter, for example, in Spanish, La in primera- Latin, is A, and the last letter is Z. Por ejemplo, en español o en latín, la primera letra es la A y la última letra es la Z. All your knowledge, all human knowledge in the who speaks Latin, their words are between A and Z. There is no more. Todo el conocimiento humano, para aquellos que hablan latín, está contenido entre las letras A y Z, no hay más. But we know the most important language, Pero sabemos que el lenguaje más importante, the language of saints, el lenguaje de los santos, is the Arabic language es el lenguaje árabe. that Allah has revealed the Holy Quran through that language. Por el cual Alá ha revelado el Sagrado Corán usando ese lenguaje. And we know the language of paradise is Arabic. Sabemos que el lenguaje del paraíso es el árabe. And it is between two letters also, the Aleph, Y también está entre 2 letras también. the A, Aleph, A, we say Aleph in Arab. And the last letter in the Arabic alphabet is Ya, which is Y. Y la última letra del alfabeto árabe es la Ya. que The es Aleph griega. is the first letter of the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Alif es la primera letra del nombre de Allah. The Ya is the first letter of Prophet Muhammad's name in a different way, different name because he has many names. One of them is Yasin. Y la Ya es la primera letra de uno de los nombres del profeta Mohammed, que es un nombre distinto al que conocemos normalmente, que es Yasin. So all the knowledge is between all the words of Arabic is between these two letters. Y todas las palabras en árabe, del árabe, están contenidas entre estas 2 letras. As we said, to give an example, in Latin, between A and Z, Para dar un ejemplo, en latín, entre la A y la Z, all your knowledge is expressed in words through this alphabet. todo su conocimiento se puede poner en palabra o expresar en palabra usando este alfabeto entre estas 2 letras. Millions of books being written. Hay millones de libros que se han escrito. Also, También, in other languages, en otros idiomas, English, French, inglés, francés, German, alemán, whatever language, it is going to be between the alphabets is between two letters. y también el alfabeto será entre 2 letras. So these diamonds that came, these heavenly stones that they came from paradise, Y estas piedras celestiales que vinieron del paraíso are emitting knowledge through the Arabic alphabet.
están emitiendo conocimiento a través del alfabeto árabe. And saints can see that and can understand that. Y los santos pueden verlo y pueden entender eso. If someone is able to see this kind of light of these stones, Si alguien pudiese ser capaz de ver este tipo de luz que sale de estas piedras, he will be lucky. sería muy afortunado. No one can own these stones, Nadie puede poseer estas piedras, but anyone can learn what is coming from this emitting that kind of light. pero cualquiera puede aprender lo que está saliendo de la emisión de ese tipo de luces. These heavenly stones are like what we can express in normal language is what we have in our brain where intelligence comes out. Y estas piedras lo podríamos expresar en nuestro lenguaje corriente, que es aquel lugar por donde sale del cerebro la inteligencia, o se expresa la inteligencia del cerebro. Our intelligence and IQ, Nuestra inteligencia y nuestro coeficiente intelectual, IQ level or understanding, nuestro nivel de coeficiente intelectual o nuestro entendimiento, coming from a very small piece of the brain that it is being connected with the brain, not bigger than a lentil. viene de un pedazo muy pequeño del cerebro que está conectado con el resto del cerebro, y esa parte tan pequeña no es más grande que una lenteja. Scientists, they found that all intelligence, all our memory, all information, all knowledge is being implanted into that small seed, like a seed connected to the brain. Los científicos han descubierto que toda la inteligencia, todo el conocimiento, todo está implantado en esa pequeña semilla que está conectada con el resto del cerebro. That's where your memory, your information, your knowledge comes from. Es ahí de donde proviene nuestra memoria, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento. Not from brain itself, but it is from that small, if you can call it in the scientific language, the chip. Dice, no viene del cerebro, sino que todo viene en la memoria, la inteligencia, el conocimiento de ese pequeño, se podría llamar chip, que está conectado a nuestro cerebro. Like a computer, you have a small chip Como una computadora que con un pequeño chip that you put it in the computer, it gives you all kind of knowledge and memories. que uno conecta al computador y nos da todo tipo de memoria y conocimiento. Gigabytes, megabytes, quarter bytes, terabytes. As much as you are opening treasures hidden, as much as you pull out. Mientras más uno está abriendo tesoros ocultos, más puede sacar hacia afuera. To make a software, Para hacer un software, how many engineer is going to sit and work on it? ¿cuántos ingenieros se pueden sentar y trabajar en él? How many? Anyone here technician? No? Oh. Farmers, all of you? ¿Todo extranjero o algún técnico? How many? 50, 100, 200. 50, 100, 200. To make a software, Para hacer un programa, un software. is not? And it takes years Y toma años to make a perfect software. para hacer un software perfecto. And now they are making softwares that they can, because computer, it has too many languages, computers. Y ahora están haciendo software porque ahora los computadores tienen muchos lenguajes. Is not? Science. Too many computers,
too many, what I was saying, too many softwares, too many languages. Too many languages, every company makes a language. We have around 30, 40 languages, isn't it? Hay tantos lenguajes, cada compañía Or more. hace su lenguaje y ya tenemos 30 o más lenguajes. And now they have softwares that can speak between all these languages, can understand each other. Y hay software que pueden hablar estos distintos idiomas y entenderse entre unos y otros. Allahu Akbar. Isn't that? It's correct. So, to make all that, need thousands and thousands and millions of engineers. Para hacer todo eso se necesitan miles y miles y millones de ingenieros. To make language to speak with, computer to speak with each other's different languages. Para que los computadores puedan comunicarse unos a otros hablando distintos idiomas. To make software for many different kinds, and companies are busy in that. Thousands of engineers every company has. Para hacer software de distintos tipos y las compañías están ocupadísimas con eso y miles de ingenieros trabajando en eso. Aha. But you have to know that God, in our time, there is 6 billion human beings. Pero debemos saber que en nuestro tiempo hay 6 billones de seres humanos. Is that? Or more. Farmer also, you would study biochemistry. Alzheimer, like me. 6 billion or more human beings. 6 billones o más de seres humanos. How many software ¿Cuántos software God has given every one of us Dios nos ha dado a cada uno de nosotros in his brain, en nuestro cerebro? in that small chip where intelligence comes, En cada uno de esos pequeños chips donde viene la inteligencia. and can speak with each other Y podemos hablar unos con otros. in different languages Distintos idiomas. and bring knowledges Y traer conocimientos that never ends, que nunca terminan. more discoveries, Más descubrimientos. and all of that Y todo eso is being planted ha sido implantado in our brain in a small flesh not bigger than the seed of lentils. un pequeño pedazo de carne no más grande que una lenteja. Ah. Do you know that? ¿Sabían eso? Or now you know that? ¿Ahora lo saben? It is there, but focus on knowledge. Focus on it. It will come to you. More knowledges will come. Está ahí, hay que enfocarse en él y el conocimiento va a venir a uno. Más People are only focusing on how I can learn spirituality. La gente solo se está preguntando cómo puedo aprender la espiritualidad. Use your software that God has given to you. Tenemos que usar nuestro software que Dios nos ha dado a nosotros. Use your intelligence Usar nuestra inteligencia, that you cannot see but you can feel. que no se puede ver, pero sí podemos sentir. Reach that hidden treasure that God has said, I was a hidden treasure, I wanted to be known, I created creation. I am a hidden one. I want you to know me, I created you, so come back to me. Don't run after this world. I gave you this world. Work for the world, work for me. Alcancen esos tesoros que Dios puso ocultos tenía ocultos y los puso a disposición al hacer esta creación. Hay que volver a encontrarse con ese conocimiento y no dejarse tentar por las tentaciones de este mundo. But we are not. We are going into that teacher or that teacher or that teacher or that teacher, learning superficial knowledge. Pero nosotros vamos de este maestro a este otro maestro, hasta este otro maestro, a este otro maestro, aprendiendo conocimiento superficial. Knowledge is within you. Pero el conocimiento está dentro de nosotros. It's hidden. Está oculto dentro de nosotros. You know, when someone goes into coma,
they beat him up, Ustedes saben cuando alguien cae en coma, lo golpean to wake him up. para despertarlo. Someone who faints, not coma, Alguien que faints, se desmaya, well, not coma, faints. un desmayo, You slap him a little bit. se le dan golpes un poco. We need a slap. Necesitamos un golpe, Wake up. despertar. No? He was always. You are sleeping. Estamos durmiendo, Wake up. hay que despertar. There are a lot of knowledges around you. Hay muchos conocimientos a nuestro alrededor. 6 billion software there is there. 6 billones de softwares están ahí. 6 billion computers. One computer is different from the other God has created. 6 billones de computadores, cada uno es distinto del otro y Dios los ha creado. In every time, in every century. En cada momento, en cada siglo. But go find it. Pero hay que ir a buscarlo. These heavenly stones Estas piedras celestiales growing with knowledge. están brillando con conocimiento. And they are in various places. Y están en varios lugares, en distintos lugares. I heard from Grand Sheikh, may Allah bless his soul. Yo escuché de Gran Sheikh, que Alá bendiga su alma. He said one time Él dijo que en un momento, en un tiempo, one was on the ocean una de ellas estaba en el océano. was doing his own daily worshipness, Y estaba haciendo su alabanza diaria. and he saw that one in the ocean something glowing. Y él vio que en el océano había algo que brillaba. He was a real saint, Él era un santo de verdad. and he saw that glowing. He looked, he realized that is this a heavenly light there. Y él vio y se dio cuenta que ahí había una luz celestial. Went down, Bajó, diving, buceando, and finding that stone, bringing it up to the shore, was looking at it. He saw the picture that is on it. It was all full of knowledge. y él tomó esa piedra celestial, la trajo a la superficie y en la playa miró esa piedra y vio la figura que tenía y estaba llena de conocimiento. That is not a stone in the meaning of a stone. It's like a heavenly mirror that reflects light of knowledge that comes through the heart of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Y esa piedra no emite luz por sí misma, es un espejo que refleja el conocimiento que viene del corazón del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Immediately, as soon as he got it from down and looking, appeared one spiritual being. Tan pronto él tomó esa piedra y la miró, apareció inmediatamente un ser espiritual. Give it back. It's not your you cannot possess that. You cannot possess. You cannot own that. This has its own time. Y vino y le dijo, devuélvemela porque tú no puedes poseerla. These spiritual beings are always moving in this universe, keeping this universe in its entirely in its place. These are angels. Y estos seres espirituales siempre se están moviendo a lo largo de todo el universo, manteniendo el orden. Estos seres Their son ángeles. movement is more beautiful than normal worldly music. Their movement give a music very beautiful. Y su movimiento es más bello que la música de este mundo. Su movimiento produce una música muy bella. So when you need to find a treasure, Pero cuando necesiten encontrar un tesoro, you dive in the ocean. se sumergen en el océano. That's why divers, they dive in the ocean to find
what you find in the ocean, pearls and corals and all these. Es por eso que los buzos se sumergen en el océano, porque ahí se encuentran los corales y las perlas. Also, when you dive under the underground, in the middle of going inside the earth, you will find diamonds, you will find jewelry, you will find gold, you find all that. También cuando nos sumergimos al interior, al centro de la tierra, encontraremos diamantes, oro y joyas. So when these miners were diving into the mountain or the cave or the mine, that they were going down, and how many meters? 700. Is 7 multiplied by 100. Y estos mineros, cuando se metieron al interior de la montaña, al interior de la mina, y bajaron, ¿cuánto bajaron? 700, y 700 son 100 veces 7. Originally it is the 7, the number, Es el 7, which is important. porque es importante. So 7 means they were approaching so near to that cave. Se estaban acercando tan cerca de esa cueva. They were going down and approaching to the 700. As soon as they approached the 700, that collapsed on them. Y siguieron acercándose, y tan pronto llegaron al 700, la montaña colapsó sobre ellos. You cannot go further. Y no pueden seguir más abajo. There is restricted. Eso está restringido. Because there is one of these stones Porque hay una de esas piedras in that cave where they were, behind that cave, after 700, after that, they were a restricted area that no one from humans can reach. Porque una de esas piedras celestiales estaba detrás de ese límite restringido. And that particularly to that place. Y en particular en ese lugar. You can go any other place, you can go 1,000 or even 2,000, it's okay. But that place was a treasure that no one has right to touch it. It is, when the time comes, it is allowed. Now, no. That's why it's blocked them. Y en cualquier otro lugar ustedes pueden ir y excavar 1,000, 2,000 metros. Pero en ese lugar en particular, ahí está ese tesoro. Que ahora nadie está permitido entrar, pero va a llegar un momento que sí va a estar permitido. If it was other mountain or other place, Si hubiera sido otro lugar o otra montaña, they would have died. hubieran muerto. Because of the blessings of what is there under 700 meter, there is a heavenly treasure being put there, emitting that light of knowledge to this whole continent, this South America. That's why, because of that, it is always fresh down that kept them alive, or else they would have died. Y por la bendición de ese tesoro que estaba oculto en ese lugar, que está emanando conocimiento y luz para todo el continente de Sudamérica, por esa bendición ellos pudieron mantenerse con vida y con aire fresco. That's why, may Allah give him long life, our Sheikh Muhammad Nazim Adal Haqqani, Y por eso que Allah le dé una larga vida a nuestro Sheikh Muhammad Nassim al-Haqqani. he said that this was a small miracle. Por eso que él dijo que esto fue un pequeño milagro. Because he is seeing the biggest miracle is behind that cave where they were, that these treasures were there. If they will pull them out, this whole dunya will be changed. But it's not time yet. That's right. Por eso que él dijo que era un pequeño milagro, porque el gran milagro estaba detrás de este límite por el cual ellos no pudieran acercarse. Si hubieran podido sacar ese tesoro, todo este mundo hubiera cambiado. Pero ahora no es el momento. So means, as I said, if that's why they were alive, even if they did not eat even, Y por eso que se mantuvieron con vida, incluso si aunque no hubieran comido. or did not drink, they would have been alive. Y si no hubieran bebido, también hubieran estado con vida. Because they were in a blessed area. Porque estaban en un lugar bendito. That area is only for
spiritual beings, pure ones, and saints.